Good morning, friends. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Welcome to the next session of revision, part 2. Today we'll be taking out the balance accounting standards and all the topics of Group 1 accounts in brief, because detailed account revision has already happened. So, as all of you are aware, new batch has already started. New batch just started. Demo sessions are going on till Saturday. Any of your friends, anyone if you want to join, you can obviously join. So, welcome to the revision session. Ready, all of you? Yes, sir. So, we are left with 3 related standards in Group 1. Group 1 has 1, 2, 3. 1, 2, 3 we discussed yesterday. 3 anyhow exhaustively discussed in the regular class itself. Then we have 10, 12, 16 which I'll be discussing now. 11 and 13 exhaustively discussed, but still I'll go through it once more. Foreign branches, yes, 11 done. Yes, 13 investment account itself we have done exhaustively. Nevertheless. Now the most important standard, yes, 10, a compulsory question again. 10, 12, 13, I think out of 3, 2 will be asked. All related. PPE, earlier it was called fixed asset. Then they felt there is a necessity to segregate, okay, the tangible from intangible. And then they removed that intangible portion and AS26 was created. Even after that, for a good number of period, AS10 was fixed asset. Before I forget, whoever is having semester exam, whatever time you want to leave, you can leave. Okay, I think some of you have exam today. Permission granted. Relax and chill. Right. So, and also for the program in Munku, those who are joining, you can join tomorrow day after, whenever you are free, whoever is free. Okay. Now, AS10, PPE, property, plant, and equipment. The definition, you should go first with the plant, then with the property, then for equipment. So it's like easy to remember. Definition should be coined and presented in the order in which definition has been given, the sequence in which they are given. Like yesterday, inventory I said, finished goods, work in progress, raw material. You have to keep on telling that. In property, plant, and equipment, title PP ange irbeko, but they defined first what is plant, which is incidental to manufacturing. Property, renting out to others. Then equipment for administrative purpose, being a tangible asset. So PPE definition is any tangible asset which is used, very tangible asset which is used in the manufacturing activity plant. Rental to others can be property. Administrative purpose is equipment. So anyway, the Bakwas name, they should have kept it as the other tangible fixed asset. Why they keep it as a property, plant, and equipment, I don't understand. It is not right. For example, motor car, property na, plant, equipment. Generally, it is not. Motor car is not neither a property, not a plant, not an equipment. Meaningless, but nevertheless. Okay, right. Now, 50% of the standard you already know. How, sir? PUC become foundation. PP, tangible fixed asset. You can see, touch. You can feel it. Feeling bartajane Aditi. Woke up. Tangible. Yeah. So, tangible fixed asset. So, you should have a feeling. Then, PP mainly consists of land, building, plant, machinery, etc. Permanency order of the balance sheet, you always start with the most permanent, least permanent. Measurement models. There are 2 models for measurement. Yesterday we discussed about RMPD in detail. I'll not discuss again. Measurement, either cost model or revaluation model. PP was normally at historical cost. Whatever the cost incurred. So in foundation also, some of you learned. Cost of purchase plus incident expenditure till it is ready to use. Like in inventory here also. Like I purchased a plant, 100 lakh. Installation charges 20 lakh, 120 lakh. Custom duty on import, add. So then go to AS16. Any borrowing cost till the asset is ready to use has to be capitalized. For example, machinery construction, building construction, you start on 1st January and Ali Deepa, Ali video go badama. Some of you Zoom also issue bartade video.
Arike, those are the issue. All of you go to stop video pakka. Arrow mark ide. Kanisadi Yes, sir. Yes, sir. Explain, madam. So those who I've sent her the screenshots which I clicked before. okay, video setting hogbittu. Video settings, there advanced anta sigutaka. Advanced anta ottadmele optimize video quality with denoise untick madi. Then use hardware acceleration. All the four of them should be ticked. Video rendering method direct 3D level. Video rendering post processing auto. Video capturing method direct show. That means you have to rejoin the meeting. Leave and join back. Okay, Sir, can I rejoin, sir? Yeah, please rejoin. Region class join you rejoin you are joined before 10 o'clock. Region class join exam exam. So let's come back. Now, when I talk about the PP, okay, so there are two models in which you measure the PP. One is called cost model, one is called revaluation model is what you incurred. Yes, 16 borrowing cost. So if you have taken a loan till the date asset is ready to use, I'll be discussing it today one day. That also has to be capitalized. Birthday DD. Special. Oh, that's nice. Okay, 1, 2, 3, start. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy Happy birthday birthday to you. Happy birthday, dear Divya Deepa. Happy birthday to you. May God bless you. individually get 800 and above mark. Each one of you. Happy birthday, Divya Deepa, amazing twins. Okay, so terrific students. So they are in CA Inter now and doing very well. Their speech and vocabulary skills are exceptionally good, what I understand. Okay, so God bless you, both of you. Keep rocking, keep enjoying. And ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರೆ ಯಾರು ತಿನ್ನೋಳು ದೀಪ ಇರ್ಬೇಕದು ದೀಪ ಅಲ್ವಾ ದಿವ್ಯಾನಾ ಯಾರದು ದೀಪ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಬ್ಬರೇ ತಿನ್ನೋದ ಬರ್ಡೇ ದಿನ ನಮಗೂ ತಿನ್ಸ್ಬೇಕಾ ಏನೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ both of them looking very nice. ನನಗೆ ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಹುಡುಗಿರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ತು ಇರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ದಿವ್ಯಾ ಇಲ್ವೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು when you talk about the PPE, so whatever the cost incurred in AS10 plus AS16 borrowing cost till it is ready to use capitalize ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ AS12 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 43(1) of the Income Tax Act. Here 43(1) of the Income Tax Act says cost of the assessee as reduced by subsidy. Subsidy ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ machinery purchase ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So cost include cost of purchase, incidental expenses, installation charges, import duty if you have paid on importer, then borrowing cost till it is ready to use minus subsidy for purchasing that machinery or plant as the case may be. This is a cost model. What is revaluation model? After some years, maybe 1 year, 2 years, no, revaluation is suggestive, even though in IFRS is actually mandatory. Once in 3 to 5 years for each class of assets. In Chaitanya, each class. That means all office building, illa sir, one office building you do, one more office building, I don't want to do revaluation. Nahi chalega. If you are doing revaluation, everything together. But factory building, you want to do the revaluation. Office building, you don't. No problem. Class of asset. Plant, you want to do the revaluation. Furniture, you don't want. It's okay. All the plants, we would say, no, out of 10 plant, 2 plant I do revaluation. 8, I can't. That is not permissible. So, revaluation is suggestive once in 3 to 5 years. And when you're doing it, Chaitra, you have to do it for each class of assets. You know, Ishika, each class of asset and not for individual asset. Revaluation is a beauty. So how do you do the revaluation? Barkodi notes book. Multiple times notes are there, but adru important adakkoskara bari quick agi. AS10 revaluation model. Because AS10 measurement models anta barinde. Ade word use ಮಾಡಬೇಕು. Loose ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ AS ಅಲ್ಲಿ. You have to use the same word, measurement model. Sir, it is recognized alla. It's recognition alla measurement. Am I conveying properly? Yes, sir. Yes.
ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ CA ಪಾಸ್ ಆಗೋದವರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು measurement models. Measurement models, 2 RMRs. Left side cost model. That is cost is equal to cost of procurement plus incidental expense like site preparation ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ. Incidental expense like site preparation plus import duty plus non-input credit GST. Input credit claim ಮಾಡಿದ್ರೆ you cannot add. So ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾ? Non-input credit GST. Next, Ravish, borrowing cost till it is ready to use. Borrowing cost till it is ready to use. Plus cost of destruction before reconstruction. Existing ಒಂದು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. Less government subsidy for purchasing the same. This is the cost model. Completely right side. Revaluation of the fair value model. India study the fair value of the revaluation. Revaluation, happy birthday. Revaluation model. DD. So revaluation model. Confused model. Ulta pulta. Revaluation model. Once in 3 to 5 years for each class of assets. Once in 3 to 5 years for each class of assets. Say all office buildings, all factory building. Office building ಬೇರೆ, factory building ಬೇರೆ ಅಂತನ ಬಡ್ಕೋತಾರೆ. All plants, etc. Next, revaluation reserve or revaluation surplus is an unrealized gain till such asset is disposed of. Till such asset is what, Sunil? Disposed of, sold, disposed of, discarded, etc. Example, carrying amount. Carrying amount and one important word in account start. Fatima, carrying amount बोलेगा तो क्या? Amount at which it is carried in the books. Nothing but book value. Carrying amount. But WDV in the books. 100 lakh. 100 lakh. Revalued at 140 lakh. Chikkadu balance sheet, T-shaped act. T-shaped balance sheet. Right side building. Which is the bracket 100 plus 40, 140. Liability side, reserves and surplus. Ega itara shape alla, liabilities on the top, assets down, but conceptual clarity ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Revaluation surplus ಅಥವಾ revaluation reserve 40 lakh. Make a circle for 40 lakh and write unrealized. Did you receive that money, Kanda? You not received. It is unrealized.
ದರ್ಶನ್ ಗಿರ್ಶನ್ ಲೈನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ unrealized old batch. Next, to leave 2 lines. Subsequently, it is sold. Very important, at 150 lakh. Correct accounting entry. Entries. Bank account debit to building account 150 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? And building account debit 150 minus 140, 10 lakh. ಎದ್ದೇಳಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಾರ್ದು. What is the book value of the building, Baba, now? 140 lakh. So sold at 150. That means 10 lakh is the profit. Building account debit 10 lakh. Leave 2 lines. To P&L account, realize the profit 50 lakhs. To P&L account, Ravish, never. To P&L account, realize the profit 50 lakh. Within the bracket 150 minus 100. 40 lakh evaluate. Evaluation. Come back and write. This is what many people don't do it. Revaluation reserve, so revaluation surplus account debit 40 lakh. 2 P&L, 50. Did you understand the beauty with the journal entry? So when you sell, Sunil, that building revaluation reserve, which is unrealized, will become realized. You are realized. Till it is sold, it is not realized. Once it is sold, it is realized. So 50 lakh, make a circle. Realized profit includes balance in revaluation reserve, which you should transfer to P&L account. समझ में आ गया बाबा? Yes, sir. The first most important concept. This concept is 5 mark ಬರುತ್ತೆ. Any doubt? Realized profit includes Evaluation. Revaluation reserve of 40 lakh. In sale ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಚಿನ್ಮಯಿ? 10 ಲಕ್ಷ. But 40 lakh rupees which is lying in the revaluation reserve, ಅದನ್ನು P&L account ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Completely below that you write. Revaluation accounting. Beautiful concept. ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, so we don't have to read again. Revaluation accounting. ನೀವು always building ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? Machinery normally upward revaluation is rare. Building can be upward or downward. Building value normally keep increasing. Sometimes next to your building, if dunk yard is made, unfortunately, so the value collapses. Building may not collapse. It has happened in Rajarajeshwar Nagar 7th phase. Okay, 1 kilometer together, people could not walk because BBMP has taken stupid job in putting all the dunk there. Okay, so garbage was yuck. So people would have bought the building, etc. Value collapsed. So unfortunate. Are you listening? Atava next to metro, 2 RMRs. This is the beauty of life. 1 kilometer away from metro, wow, rates have gone up. Next to metro, nobody will prefer to buy a building because of the sound problem. So look at this. Tumba closer, kasta agbidutte. ಸ್ವಲ್ಪ shake ಅದರ sound ಬರುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. Okay, but anyway, metro construction is awesome. ನಮ್ಮ CFL ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಸರ್ಕ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಶಾಕ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ, below is ground ಅಲ್ಲಿ constructions was going on for last several years. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ನೌ? ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್, ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಗೋ? Yes. Underground. People about it, they never knew actually the construction going on, metro construction below their house, completely below, maybe much below. But that's the amazing technological things which they have used easily. So all of you, right? Archita, balance sheet extract of a building. One this. Yeah, ಬೇಗ ಬಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಬರೀ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್.
New Completely below the remarks. Yes. ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಲೋದು ಅದು ಮೂರು ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾವನ ಕೇಳಿದಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈ ತರ ಬರೀ, ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೀವ್ 2-3 ಲೈನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ as right left is comfortable. ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ? if I give the teachable balance sheet, Yes. the exam is cannot write like Yes, sir. it is easy to understand alva. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Asset building 100 lakh. 100 lakh. Okay, building 100 lakh, depreciation 10%. Important. Depreciation 10%. Case 1, revalued at 140 lakh. Answer, building account debit to revaluation surplus. Building account debit 40 lakh to building revaluation reserve, or revaluation reserve within the bracket building. You have to separate building from plant from machinery. Building account debit 40 lakh. Archita consider to revaluation reserve 40 lakh. ಏನು ಅರ್ಥದೆ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಹಿಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಆ BSNL ಹೊರಟಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 40 lakh to revaluation reserve ಅಥವಾ revaluation surplus 40 lakh. Understood? Yes, sir. Yes. Yeah. Next 3 years. Next 3 years, depreciation under SLM. SLM ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ. Below that, depreciation always on revalued figure. First point. Any point you don't understand, ask. Tumba easy account standards, sir. If you go with the examples, Lipika, matching, yellow. Depreciation account debit. Depreciation on is always on what? Arshvardhan? Revalued figure. 140 lakh into 10%, 14 lakh. Entries, left side, option 1, depreciation to depreciation account debit to accumulated depreciation. To building barangilla, you should always go by A step. Depreciation account debit to accumulated depreciation 14 lakh, 14, and P&L account debit to depreciation 14 lakh. Left side only. Depreciation to accumulated depreciation. ಮತ್ತೆ P&L account ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಯಬೇಕು. ಖಾಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. You can drop out of the class. Yeah. So depreciation account debit to building depreciation. ಅಥವಾ depreciation to building ಬರೆದ್ರು, but you should know that AS10 ಪ್ರಕಾರ you should show fixed asset always at historical cost. That's right, to accumulated depreciation 14 lakh and P&L account debit 14 to depreciation 14 lakh. Right side, option 2, underline option 2, greening color is suggested. You should go by right side, not left side. Depreciation account debit 10 lakh. 100 lakh into 10% within the bracket. ಏನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನೋ ಮಣ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನೇ? ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು, ಖುಷಿ. That's a good habit. Depreciation account within the bracket 100 lakh into 10%, 10 lakh. One more debit, revaluation reserve account debit. That's the right approach. Samita, bye. 40 lakh into 10%, 4 lakh. To accumulated depreciation. ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು. Accumulated depreciation 14 lakh. And P&L account debit to depreciation. Mr. Lasya. 14 lakh. 14 lakh.
10 lakh. ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಆಗೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಆನ್ ಒಬ್ಬ ಆಫ್. ಪ್ರದೀಪ್ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರೀಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರಿನೇ ಆಗೋದು. ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಫೈ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ. ಬರೀ ಈಗ ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 10 lakh. ದೀಪಿಕಾ ನೀನೇ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದೀಯಾ? P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ 10 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 10 lakh. Okay, 14 lakh. 10 lakh. Everybody understood? Yes, sir. So this is a suggested. What does it mean? So depreciation related to revalued portion, debit to revaluation surplus account. Balance amount, what is regularly debited to P&L, debit to P&L account. Everybody understood? Yes, sir. Below that, after 3 years, balance sheet extract. Assets suddenly, building at OC, building at OC, which is a bracket. After revaluation, normally original cost is or revaluation or revaluation figure. It should be reinstated revaluation. 140 lakh. Less accumulated depreciation. Is 14 lakh. 14 lakh into 3 years. After 3 years, 14 lakh into 3 years, 42 lakh. Outer column, 98 lakh. 98 lakh. Left side, liability side, reserves, revaluation reserve, inner column, 40 lakh. Total one. Yes, sir. Less depreciation charged. Divya, Mr. 4 lakh into 3. 4 lakh into 3. Ingalla, ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಿಂಗೆ. 4 lakh into 3, 12 lakh. Happy birthday. So 40 minus 12, 28 lakh. 8 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. So when there is upward valuation, revaluation reserve should be credited, but be careful, depreciation has to be charged to the revaluation reserve. Even though left side is okay, because P&L account debit side is the dustbin. So not charging to revaluation surplus is not a good idea. Right side is suggested. Everybody understood? Yes, sir. Okay. So let's continue the right side only. Give an arrow mark. At the beginning of 4th year, it is again revalued. Two RMRs. At 119 lakh. 119 lakh. Round figure barli antasthe. At 119. 2 RMRs. Left side at 119 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲಿ ಬರಿದೆ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಭೂಮಿಕಾ ಬಿವಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ವೆರಿ 2 times upward. ಹೌದು. ಅಪ್ವರ್ಡ್ 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 ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡ. ಚೈತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ below that revaluation profit reserve is equal to 119 minus 98. ಅಲ್ಲಿ WDV of the asset ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ದೇವರು? 98. 9 minus 98 is equal to 21 lakh. 21 lakh. 21 lakh. Building account debit to revaluation reserve 21 lakh. All of you catching? ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಚಿಲ್ಲರ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಟಫ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಟಫ್ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಓದ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ICA ಮೆಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ CA ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು?
21 lakh. 21 lakh. Everybody understood? Yeah. Yes. ಅದರ ಕೆಳಗೇನೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ 21 lakh. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಕೆಳಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 119 divided by 7 more years. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 10% ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 10 years ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10%, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 10 years. 10% SLM ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10 years is the life. Residual value ignored. Understanding, Baba? Yes. So here 3 years ಆದೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು 7 more years. So 121 lakh divided by 119 lakh divided by 119 by 7. 7. is equal to 17. 17 lakh. Depreciation account. Depreciation is equal to 119 divided by 7 more years, 17 lakh. Underline. Entry. Depreciation account debit 10 lakh. Original 10 lakh ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. Revaluation reserve debit ಎಷ್ಟು 7 lakh. 7 lakh. ಆಯ್ತಾ? Yes. 2 accumulated depreciation 17 lakh. So whenever there is a upward revaluation, that profit should go to revaluation surplus and revised depreciation has to be calculated. Any confusion to anyone? Are you crystal clear? Yes. So repeat. Repeat ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೆದವರು? Depreciation entry. Depreciation 119 lakh divided by 7 years, which is equal to 17 lakh. Entry. Depreciation account debit 10 lakh. Revaluation reserve account debit 7 lakh. To accumulated depreciation account 17 lakh. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುನಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದ್ರಾ? ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ದು WDV 98 lakh ಇತ್ತು. 98 lakh ಇದ್ದಾಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ 119 lakh ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, 21 lakh ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತು. 21 lakh ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಡಿಡ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ Yes, sir. 21 lakh. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್? Sunil, building account debit 21 lakh to revaluation reserve 21 lakh. Second time revaluation. Now the depreciation entry is to, now the revised book value is 119 lakh divided by 7 more years. 10 years is the first original, 3 years already agoito. 7 more years. 119 by 7 is equal to 17 lakh per annum. Artha idu sir? Yes, sir. Our depreciation only 10 lakh, original 10 lakh should go to the P&L account only. Original. Balance 7 lakh will go to what? Revaluation reserve. Revaluation. Artha aita eldrigo? Yes, sir. ಅದು 7 lakh ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 10 lakh ಮತ್ತೆ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ ನೀವು? 7 lakh ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ 4 ಹೆಂಗೆ ಬರೀ ಇನಿಷಿಯಲ್ 1 second 40 by 10 40 lakh by 10 ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ 21 by 7 ಬ್ಯೂಟಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಟ್ರಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? ಇವರಿಪ 100 ಇದು 140 ಆಗಿತ್ತು. 40 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 more years 4 lakh ಇದೆ. ಈಗ 21 lakh ಇದೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 more years ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 3 lakh. 4 plus 3 7 lakh ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾರ್ಕ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೀಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೀಪಾ? ಸೊ 7 lakh. ಸೊ ಅದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, sir. Okay, right. Now completely right side. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? At the end of after 30 years. Beginning of Beginning of Beginning of fourth year, fourth. again revalue. Right side. Green ink upward, red ink downward. Upward, downward.
What is revaluation balance history surplus ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಬಡಬೇಕು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು 28 lakh. Perfect. Okay. So upward greening color and downward. You're right. At the beginning of fourth year, the top is there. Revalued at 63 lakh. Revalued at 63 lakh. Therefore, revaluation loss 98 minus carrying amount, always carrying amount minus value. 98 lakh is the carrying amount of the WDV minus 63. Kitna hai? 35 lakh. 35 lakh. 98 lakh focus ಮಾಡಬೇಕು minus 63. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 98 minus 63 is equal to 35 lakh. What entry? Revaluation account. So you have to first write off revaluation reserve account debit. How much is the balance available with you? 28 lakh. 28 lakh, which is the bracket balance in that account. Then P&L account, which is the bracket balance on a figure. Balancing figure, beautiful is the entry. Is to 7 lakh. 7 lakh. 2 building account. Very good, Anjana. Very good one. 2 building account, 35 lakh. So 98 lakh ಇರುವಂತ asset ಅನ್ನು ಸುನಿಲ್ we are varying it 63. 35 lakh ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. 35 lakh ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ revaluation reserve ಇದೆ unwantedly ಅಲ್ಲಿ. Because your earlier upward revaluation, now it is downward. ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೌತ್ ಏನು? P&L account. P&L account debit to building account ಎಷ್ಟು? 35. ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್. ಫುಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 35 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. Therefore, depreciation in the future. ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ಮಯಿ? 63 lakh divided by 7. 7 years. ಯಾರು ಋತ್ವಿಕ್ ನೀನ್ ಎಂಟಿಗ 9? 7 sir. 7. 63 lakh divided by balance 9 years. 9 lakh. 7 years. Balance 7 years is equal to Lipika, don't confuse. 9 lakh. 9 lakh. Entry in the future. An entry. Depreciation account. Depreciation account debit to accumulated depreciation 9 lakh. Al revaluation reserve illu illa. Depreciation account debit to accumulated depreciation 9 lakh and P&L account debit to depreciation 9 lakh. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಫಿಗರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ ಇದನ್ನ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 40 lakh ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಟು 28 lakh. ಯುವರ್ ಡೆಬಿಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ balance amount has to be debited to P&L account compulsorily. All of you quickly for a minute go through left side, right side. Left side is upward. First to upward, next to upward. Next year Suti, first upward, ಮತ್ತೆ downward. Beautiful example in the theory. Sir, ಇದು upward ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. Upward meaning ಏನು? First time upward ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾ sir. 100 lakh has become 140. That is the first upward. Yes sir. Left side ಗೆ ಬಾ. 98 lakh 119 again upward or downward? Upward. ಅದು upward. First 100 to 140 is first upward. Yes sir. Left side ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು another upward. That's upward. Okay. Right side ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಾನು? upward downward. First 100 to 140 is upward. Yes. Next ಈಗ 98 ಇದು 63 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು downward. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಈಗ 2 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಅಪ್ವರ್ಡ್ 100 to 140, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ 98 to 119. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ 100 to 140, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 98 to 63. ಬ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes sir. Yes, sir. ಓಕೆ.
Example number 2. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ PLANT carrying amount ಅಥವಾ WDV 100 lakh, life 10 years, SLM, life 10 years, SLM, 2 RMRs. Sorry. Revalued at 90 lakh, 90. It means what, Chinmay? Upward or downward? Downward. Downward. Reading Kali Darshan, downward. What entry? P&L account debit. P&L P&L to account plant. debited to P&L. And 10 lakh. plant. Depreciation per annum 90 lakh by 10 is equal to 9 lakh. Depreciation per annum 90 lakh by 10 years is equal to 9 lakh. Debited to P&L account. Again, revaluation concept is not. Artha aita? Yes. Next. At the beginning of 4th year, WDV is equal to, Hede Vega, 90 lakh minus 9 lakh into 3. 54. Answer is 63 lakh. 63. 3 lakh. Use Mugidil Vere inno? 90 lakh. 4 years by mistake. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ. 90 lakh minus 9 lakh into 3 is equal to 63 lakh. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? 100 lakh has been valued at 90 lakh, 10 lakh has been not to P&L account depreciation of future is 90 lakh divided by 9 years, 10 years is equal to 9 lakh. 9 lakh into 3, 27, 60, 90 minus 27 is equal to 63 lakh. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Who are left side. Revalued at 49 lakh. Downward. 8 ವರ್ಷಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫಾತಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ಮಯಿಗೆ. ಗುರಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಈಗಲೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. P&L account debit to plant Account 63 minus 49, 14 lakh. 14 lakh. Easy. Yes, sir. Below that, depreciation in the future. $49 by 7 more years. Correct. 7 lakh. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 49 by 7 more years, 7 lakh. Vijayalakshmi t-shirt super ಆಗಿದೆ. Come to the right side. Hello. Revalued at Revalued at 7 more years. 77 lakh. Downward, upward. ಎರಡು ತೋರಿಸಿ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್. Understood the concept of downward, upward, downward? Yes, sir. yes, sir. Down. Harshita Bhatt? Full up, down, ಎಲ್ಲ So, downward, upward. Yeah. You right? Revaluation profit. 77 minus 63 is equal to 14 lakh. Correct again. Super. Actually, without using the brain, I gave the figure, but usefuler. 77 minus 63 is to ಏನು ವೃತ್ತಿ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೇ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ. 77 minus 63 is equal to 14 lakh. 1 minute I'll give you anybody entry for revaluation. Use the brain and tell me the entry. Quick. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಋತ್ವಿಕ್ ಹೇಳೋ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋ. Planned account debit to revaluation reserve account
within the bracket plan 14 lakh. Okay, very good. Next, any other answer? He is wrong area. Next. ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕೊಡೋವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ದಿಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 77 minus 63 14 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? 77 minus 63 14 lakh. To P&L account 10 lakh. Green ink. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, P&L account ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ? 10 lakh. 10 lakh. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಬ್ಯೂಟಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ when you learn the Yes. beauty of the concept? Yes, sir. Yes, sir. P&L account created 10 lakh. To revaluation reserve balancing figure. ನಾನು ಇದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಟೈ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಏನು ಟು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಜೋರ್ಸೆ ಮಾರ ಏನು ಮುಂದೆ ತರಿಕೆ. ಟು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಯಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಅರ್ಲಿಯರ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಎ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಡಬೇಕು. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ಡೆಬಿಟೆಡ್ P&L account. Now when I do the upward, reverse it to P&L account, free reserve. First P&L account is like your account, money. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ 10 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋರೆ. Now when he gets 14 lakh, first he has to return 10 lakh to you. So return 10 lakh to the P&L. Balance ಅಪ್ಪ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಅಮ್ಮ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಯಾರ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. So very important, you are not understood. I repeat, plant account when it is up downward revaluation earlier, I debited P&L by 10. Now I have to credit P&L compulsorily by 10. Anything extra is that paid to revaluation reserve. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. 4 lakh. So what is the entry? Repeat by Harshita, but we done in Yes, sir. Plant account debit 14 lakhs, which is 77 minus 63. To P&L account. ನನಗೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. Sir, ಬರ್ದಿದೆ. ಬರ್ದಿಯಲ್ಲ? ನನಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. To P&L account 10 lakh, which we had gotten earlier. To revaluation reserve balancing figure 4 lakh. 4 lakh. ಆ 10 lakh ಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಿರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ when I start the example, P&L account debit 10 lakh dot dot dot. Whatever was debited earlier, it has to be reversed. Balance should enjoying Sunil to revaluation is to 4 lakh. 4 lakh. Depreciation in the future. ಏನು 77 divided by 7 more years. 7 years. ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ತರ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 77 by 7 more years is 11 lakh. 11 lakh. What is the entry? Depreciation account debit. Revaluation reserve estimate 4 lakh. 4 lakh. 4 lakh. Depreciation account debit. 10 lakh ಇತ್ತಲ್ಲಿ. 10 lakh ಅಲ್ವಾ? 10 lakh. 11 lakh. 11. Okay, sir, 10 lakh. Depreciation account debited 10 lakh. Revaluation reserve account balance figure 1 lakh. To accumulated depreciation 11 lakh. Depreciation debit 10 lakh ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? Original 100 lakh ಇದು 10 years. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes. Depreciation account debit is to original depreciation 10 lakh. That much you should debit to P&L. Then what is it? Revaluation? Reserve. 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. So accumulated depreciation. Accumulated depreciation is to 11 lakh. 11 lakh. 12 lakh. Did you understand, all of you? ಇದನ್ನ Yes. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಪೂರ್ವ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಇವಳು ಅಪೂರ್ವ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು? ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಅವಾಗಿಂದ. ನಿದ್ದೆನಾ? ಅವಾಗಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆವಾಗದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗದಿಂದ? 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು 19 20 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 30. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. Depreciation account debit 10 lakh. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ 100 lakh by 10 years. ಅದು ರೀಇನ್ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವ್ಯದೀಪ. Revaluation reserve ದಿವ್ಯಾ. account. Revaluation reserve account debit balancing figure 1 lakh.
to accumulated depreciation 11 lakh. Completely below that. Gist of the above. Gist of the above. Number one, revaluation impact. ಅಪೂರ್ವ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ಬಿದ್ಯಾ? Revaluation impact 3 RMRs. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು ಬಿಡಮ್ಮ. 3 RMRs. First one, upward. ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ? ನಾವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. So ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನೀನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. First RMR, upward credit revaluation reserve. Beauty, Chinmay. Upward credit revaluation reserve. Credit revaluation reserve. Debit what? Asset account. Alva. Second remark. Downward. You know. Debit P&L. Debit P&L. Dustbin. Loss. Upward is the unrealized profit realization reserve. Debit is a conservatism. Okay. Debit all losses. Last remark. Upward, downward, or downward. Upward. You know, down, up, down. Yen badkotane evening artha agutante. Upward, downward, or downward, upward. Under that, you right? Reverse the treatment given earlier. Reverse the treatment given earlier to the extent possible. The extent possible in revaluation reserve. Beautiful notes ido artha adre to the extent possible in revaluation reserve. Within the bracket, P&L entire amount. ಅಲ್ಲಿ P&L debit ಆಗಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು. To the extent possible ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Why revaluation reserve ಅಲ್ಲಿ I say to the extent possible? Revaluation reserve balance would have come down because of the depreciation charge. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 40 lakh upward ಆಗಿದ್ರೆ 40 lakh ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. But don't you think revaluation reserve is getting reduced because of the depreciation every year? Yes. Revaluation to the extent, what is it? To the extent possible, that is revaluation reserve star within the bracket P&L entire amount and very important balance 2 RMRs. Profit credit to revaluation reserve. Istay irodu entire revaluation concept. Rahul Jain, you know, profit credit to revaluation reserve. Right side loss, debit to P&L. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ to the extent of what? To the extent possible ಅಂತ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ below that you write star. In case of initial upward revaluation, revaluation reserve credited was 40 lakh. Revaluation credited was 40 lakh. Illi as in the 4th year. Chita, you know, balance in revaluation reserve is equal to 40 lakh minus 4 lakh into 3 years depreciation. I repeat, is equal to 40 lakh minus depreciation, 4 lakh into 3 years, 28 lakh. 28. So, Chinmay, first 40 lakh revaluation reserve create agide. Revaluation reserve debit ಮಾಡಕಾಗ್ತಾ 4th year ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇ 28 lakh. Why? Depreciation the revaluation was charged to revaluation reserve. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Yes, sir. Semicolon. Whereas in case of plant example, initial debit to P&L was 10 lakh. P&L account ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ತರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
initial debit to paid account was 10 lakh, and hence subsequent reversal can be maximum 10 lakh. 10 lakh. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ರೀಡು ಮಾಡಿ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆಗ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಬೇಕಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗ? Yes, sir. ಮೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಇದೇ ಇರೋದು, ಮೀನ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PU ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ permanent continuous gradual decrease in the value of a depreciable asset, not a fixed asset. Depreciation, ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ AS10 ಅಲ್ಲಿ systematic allocation of the cost over the life. That is nothing but your formula. Cost minus estimated residual value divided by estimated life is nothing but depreciation. 3 methods suggested: SLM, WDV, and units of production. Other methods also you can follow. One special one which is introduced around 7-8 years back is component methods of depreciation. All the earlier years, furniture 10,000 rupees divided by 10, 1,000 depreciation. Helicopter, aeroplane 5,000 crore divided by 10 years, 500 crore we used to do. Then she suddenly realized, no. So helicopter engine may last for 20 years, but body of the helicopter may last only 10 years. That's furniture. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ BBM ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೀಟ್ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಂಜ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮನೆ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೋಫಾ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಡು ಇಟ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೂತು ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗು. ಈ LBM ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ನೋ 5,000 crore aircraft ಅಲ್ಲಿ what is the engine cost? Say 3,000 crore. Last for 20 years, 3,000 divided by 20. Other components, say wings, yav wings? Idu wings, KFC wings alla. So wings what you have? Okay, okay. So those wings, okay, maybe for 15 years. Furniture maybe in Asita, Indian Bekere. No, sir, Red Bull. Red Bull, sir. Red Bull. Red Bull ಹಿಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫರ್ನಿಚರ್, ಓಕೆ, ಅದು ಸೀಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 20 years. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಛೋಟಾ ಮೋಟಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವಳು ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 4-wheeler ತಗೊಂಡೋಗಿ MG ರೋಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಟೈರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವಳೆ. 4-wheeler ತಗೊಂಡವಳೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಟೈರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವಳೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂಜನ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಜನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಣಿಸಲ್ವ ನಿನಗೆ 2-wheeler ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತರ. ಸೊ ದಿವ್ಯಾ, ದೀಪಾ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, ನಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೂಬೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವೇ? ಮತ್ತೆ ನಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಬರ್ಡೇ ದಿನ ನಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನೀವು. ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ PUC ಇಂದ ಓದ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? P&L. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಟು P&L. ಅದನ್ನೇ ಕುಯ್ದವ್ರೆ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಏನ್ ಸರ್? ನಿಮ್ ಡವ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, what is the accumulated depreciation, what is the WDV, addition, all the things you are discussed. Now quickly let us go through. On the biological assets ಸ್ವಲ್ಪ discussion ಇದೆ. ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ. Yes, sir. Property. ಇಲ್ಲ definition. AS10, property, plant and equipment. 5 arrow marks under that. PPE 3 points. Used in production or supply of goods or services. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದು. PPE ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ ಹೊಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ ಹೊಡ್ರಿ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ ಹೊಡ್ರಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಈಗಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡಿರಿ. ಏನೋ plant used in production or supply of goods or services. That is what they mean by plant. Next, rental to others. Building ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕ ನಾವು? Blue ink. Beauty. Rental to others. This is the definition as it is, Baba. I have not changed. Blue ink ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರಿ. Last one, equipment, administrative purpose. Office ಅಲ್ಲಿ fax, geeks, ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. Green ink. So equipment is for administrative purpose. So equipment and intended to be used for more than 12 months. Yesterday I told you how to easily rememberable inventory definition. You know, inventory is fixed goods, work in progress, raw material orderly focus ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Can't help it. ಅದೇ order ಬರಬೇಕು definition. Property, plant and equipment ಅಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ನಾವು. First plant ಬಗ್ಗೆ. Plant is which is used for manufacturing purpose. Property is basically LBB, land, building or both. Rental to others. Equipment in administrative purpose. Can you remember easily? Yes. And held for more than 12 months. Normally is the definition. Make a mark. Next. Quickly. Measurement A initially at cost model. Initially you must value cost model only. Compulsory option illa. Then subsequently you can go with the cost model. Athava revaluation. Revaluation is suggested, it is not a mandatory. Make important, but adhe word barbeko. Initially cost model, subsequently cost model continue model. Revaluation is not compulsory. Athava revaluation model. Next. Recognize. Very important. You do measurement. RMPD. When can I recognize the asset? When the future economic benefit will flow to the enterprise and the cost can be measured reliably. So ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ FEB CMR. ಇದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಎದ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೂ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ನು ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜನ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಇವನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ದ. ಆನ್ ಮಾಡ. ವೈಫೈ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ. ವೈಫೈ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ? ವೈಫೈ ಏನೋ ವಿದ್ಯುತ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ? ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ವೈಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಳ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು. ರವೀಶ್ ಏನದು? ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ವೈಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನೋ ರವೀಶ್ ಹೇಳೋ. ಹಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ವೈಫೈ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನೋ FEB CMR ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? When that, so very important. When can I recognize it as an asset? Can I show it as an asset? If the future economic benefits are expected to the enterprise and you can measure the cost reliably, CMR, cost can be measured reliably, then only you have to, ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು. When do you recognize PP ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ FEB CMR. Future economic benefits can be expected to flow to the enterprise and it can be, cost can be measured reliably. Are you enjoying the words? Yes. ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಹೇಳಮ್ಮ. Profit or loss on sale transfer to profit and loss account. Disclosure, gross block, depreciation, net. Refer Dow Books problem. ನಿಮ್ಮ ಡೌ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬರೀ. Revaluation optional. 1 frequency 3 to 5 years, 2 for each class of assets. Cost includes cost of procurement plus customs duty plus non-input GST plus site preparation plus site restoration cost plus demolition of old building plus professional fee plus cost of dismantling at PV, sir. ಅಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಡೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನ PV ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? PV ಅಂದ್ರೆ FM ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Present value. Yes sir. So discounting at present value. ಅಂದ್ರೆ look at me. You are installing one equipment in a site. So let's say extracting the minerals ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. When you install it, so you spend some money. After 5 years ಅಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂಸಬಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇಟ್. ಆ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್? ಆಫ್ಟರ್ 5 years, let's say you are going to pay 5 lakh. In today's value, it may be only 3,50,000 present value. So you have to add everything at today's cost. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, it's a good point.
cost of dismantling whatever is there. Other today's after 5 years, if you are doing it at a 5 lakh rupees, today what may be the value, because everything else is a today's value. That's why you have to express in today's value, present value. 1 divided by 1 plus r to the power n. Hariharan sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. At the present value. I'll make a example. Purchase cost of machinery 300 lakh. Purchase cost of machinery 300 lakh. Installation expenses 40 lakh. Post installation interest. Post installation interest 14 lakh, 14. Cost of dismantling after 3 years 10 lakh. PV factor, it's 5 mark question. Insert cost of dismantling after 3 years is 10 lakh. Discounting factor 10%. Discounting factor, present value factor, cost of capital almost same. FML present value factor, discount actually same alla, but intermediate level you can use that present value factor, cost of capital, capitalization factor, inflation rate, interest rate, almost interchangeable words. Kids contra Yes. 10%. Next line. Therefore, cost model, under cost model, PP is equal to under cost model, cost is equal to PP is equal to first is 300 lakh. Yes. First Installation expense. Installation 40 lakh. Cost of dismantling 10 lakh. Cost of this. I repeat. Another 300 lakh plus 40 lakh plus within the bracket 10 lakh 7.51 into 10 lakh into a 10% discounting factor in Tata Martan. 1 divided by 1.10 is equal to 0.75 0.7534. 13. 0.7513. The 2 points you should note. Red ink post installation interest. After installation interest cannot be capitalized. Cannot kids bike help post installation dismantling after 3 years. Today its value is to 10 lakh. 10 lakh discounted value is around 7,50,000 rupees. Yes. 10 lakh beauty. Yes, sir. 10 lakh Yes, is sir. 0.7513. So 300 lakh plus 40 lakh plus 7 lakh 51,300. 347.513. 47.513. Point bidro in point bidro exam hatra bantalla 0.8 ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ full ಬರೆಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫುಲ್ ಹೇಳಿ 347 ನಮಸ್ಕಾರ 347 lakh 3,47,000 29,000. 347 lakh 29. full stop and continue. If life is 10 years wife alla 10 wife and the dachara vadani we will also life is 10 years and residual value is 25 lakh. Depreciation is equal to 347 minus 25 lakh divided by 10 years. Cost minus estimated residual value by life. Yes. Yes. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 2,25,131. What? 322 lakh 51,300. 32 lakh. ಹೇಳಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ 32 lakh 25,130.
32 lakh 20 25,130. 130. Total cost 347 ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ minus 25 lakh ಹೇಳಿದೆ whole divide by 10 years. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾಗ ಫಿಗರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. If life is 10 years and residual value is 25 lakh, depreciation is equal to 347.513 minus 25 divided by 10, that is 32.2513. ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಈ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾಳೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೈಫ್ 10 years. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Yes, sir. ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ 15 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ. Also, apply accounting standard 16 till it is ready to use. Cost excludes general overheads. Technically excludes. Cost should not include. Or cost excludes. General overheads, abnormal cost, losses during trial run, post. Losses during trial run in ತೊಡಂಗಿಲ್ಲ. That is not a part of the. So basically set up ಮಾಡಿ trial run ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Next. Additions to fixed assets. Additions lasts along with original asset or such addition does not have usage value after the life of the original asset. Added to the original asset, otherwise treated as separate asset. Addition to fixed asset. Edit small a. Additional loss along with that, then added to the original asset. Small b. Otherwise treated as a separate asset. Barcode. Car purchase 10 lakhs. Life 10 years. At the beginning of 5th year, WDV 6 lakh. 6 lakh. Oh. WDV 6 lakh. Ravish, Stepney added. Stepney costing 40,000. Stepney will be there for 1 year or more than 1 year, Ravish? More than 1 year. Depends. So Stepney added costing 40,000. Its life 2 RMS. 6 more years. Depreciation is equal to 6,40,000 divided by 6. 6,40,000 divided by 6 years. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,06,667. 1,06,667. Right side. Stepney last next 8 years. Stepney ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರ್ತಾಳೆ? ಸಾರಿ ಬರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. 8 years. 8 more years. Depreciation 6 lakh. Original 1 lakh. ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Plus 40,000 by 8, 5,000. Is equal to 1,05,000. Did you understand, Baba? ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 years ಓನ್ಲಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6. Hence, that Stepney is considered a separate asset and depreciation separate. Understood, Baba? Yes. Yes. Sai Baba. Any profit or loss from sale, retirement shall be included through P&L. Revaluation pakka bari, refer notes. Ella kelididya? Yes. Sir. Yes, very, very important. Reading. AS10 does not cover wasting assets, say mines. When you do the extraction of the minerals, mineral extract ಮಾಡಾಗ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್.
ES10 ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Extremely important. Next. Biological assets such as living animals and plants, but So cover biological such as ಅಲ್ಲ, biological asset ಅಂದ್ರೆ living animal and plant. Next class ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಚಿನ್ಮಯಿ? Living plant and animal ಅಂತ. ಏನು? ನಾನು ಲಿವಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್. ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಅಮೇಜಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮೇಕರ್, law makers are awesome. You should be an expert in all those fields. Then probably, who knows, you can also get into that. You can become a technical consultancy, legal consultancy, LPO ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. BPO ತರನೇ. BPO ಅಂದ್ರೆ ಏನು? business outsourcing. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ KPO ಅಂತ ಬಂತು. ಏನ್ KPO ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ LPO ಅಂದ್ರೇನು? ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಯಾ. ಮತ್ತೆ ರವೀಶ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಋತ್ವಿಕ್ LPO ಅಂದ್ರೇನು? ಲವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಲವ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇರ್ಲಿ. ರೈಟ್. ರಕ್ಷಿತ್ ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರವೀಶ್ ಇದ್ದ ಬೇಡವಾ? ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಂತ. ಯಾ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಶಾಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? Yes, sir. So now biological assets. Plant is always living. Why should you use the word living? Plant ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಿಡ ಮರ ಆ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್. ಎನಿಮಲ್ ಡೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೆದರ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಲೆದರ್ ಶೂ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲೈಫ್. ಬಯಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ದು ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆನೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 10th ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. but covers bearer plants, say It covers what? Bearer plant. ಏನ್ bearer plant ಅಂದ್ರೆ ಓದೆ? say tea plants, rubber plants, but so tea bush, rubber plant, etc., which gives yield for years more than 1 year. They are called bearer plant. That is always a part of the fixed asset, but exclude ನೋಡಿ. but excludes produce of such plants, say tea leaves, latex. Latex, rubber plant ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? latex ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ. Further, it also covers equipments used for the above two. So ಇಲ್ಲಿ 2 R marks ಹಾಕೋ. Sorry, ES10 2 R marks. ES10 2 R marks. Left side with red ink. Excludes wasting assets, biological assets, then produce of bearer plants. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಸರಿಯಾಗಿ? Yes, sir. It excludes wasting assets. It excludes biological assets. Then produce of bearer plants. Beauty, right side. ಈ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ 2 ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್? yes includes bearer plants. It includes bearer plants. Next, equipments used for LHS. Yes, sir. For LHS, say paddy plants. Daddy alla paddy ಬರೀರೋ, ಡ್ಯಾಡಿ ಬರೀಬಿಡ್ರೋ. ರವೀಶ್ ಏನೋ ಚಡ್ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಬರೆಯಾలి. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಡೋ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಡೋ. ಪ್ಯಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ PPE. ದೀಪ ಬರೆಯಮ್ಮ, ದೀಪಾ. ಪ್ಯಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ PPE. whereas tiller but tractor is a PPE. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಿಲ್ಲ.
Next, paddy. Yeah, paddy plants is not what? Is not a PPE. Whereas a tractor tiller use they are always going to be plant. Everybody understood that? Yes. Yes. Right. Okay. Actually, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೆಸರು PPE does not include first wasting asset ಬರೋದಿಲ್ಲ, biological asset ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಟಿ ಲೀವ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಹಿಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಟಿ ಲೀವ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ PPE? ಇಟ್ಸ್ ಟಿ ಲೀವ್ ಎರಡು ಜಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯದು ಅಂಕಲ್ದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ಯಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ, ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ is a plant which gives the produce for more than 12 months, like rubber plant, etc. So that comes on the ES10. And also for any of the left hand side, if you are using some equipment for development, they are always covered. Important table. Idra mele 5 mark barutte. Prati para is important. Explain madadana yaradu? You want to explain? Sir, exclusions alla sir. Okay, sir. So what it says is AS10 does not cover wasting assets, which is mines, because the value decreases, but it doesn't come under AS10. Then biological assets, because it is not possible to find out their value accurately. Excellent. So good question, good point that is. So wasting assets, wasting ಅದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ನಾಯಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಋತಿಕ್ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಋತಿಕ್ ಊರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ 3 ಆಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡೋದು ಅಲ್ವಾ, ಬಗ್ಗಿದ್ದು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನಗೋದು ಇದಕ್ಕೆ. There's a natural process. Yes, sir. Bonus issue. Bonus issue. Sir, it will not become 3, it will become 7. Yes, sir. ಅದೇ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೋ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇವನ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಪಳಗವನೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕರೆ ನಾಯಿ ನನ್ ಮಗ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏನು ನೀನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ ಈಗ? ಶಿಕ್ಷಣ ಶರೀಫ್ರಾ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 2 dogs, ದೇ ಪಪ್ಪಿ ಸಾರಿ ಕಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಏನದು ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಪಿಗ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೆ, ರೇಬಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ 2 dogs, ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ಪಪ್ಪಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 3 years ಲೈಫ್, ಸೊ 10 years ಲೈಫ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್? ಇಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಮಿ, ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಹಂಗೆ ಡಮಾರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಳ ಯಜಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ಬೇಡ ಇದೇಳು ಆತರ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಲ್ಲ ಹಾಳ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಜಮಾನ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರ? ಹೇಳು, ನೀನ್ ಹೇಳು. ಇರ್ಲಿ, ಏನ್ ಹೇಳೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳ, ನೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. Then it does not include produce of bearer plants, tea leaves and all, because actually they don't last long, so no point doing depreciation. Then, but AS10 does cover bearer plants such as tea plants and rubber plants, because again, they're used to produce goods for our purposes, and they live for 2 years or more or something like that. Yeah, reasonable expectation life. Okay, tea leaves ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ. ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? Yes, and it also includes equipments that are used for wasting assets, biological assets and all that. Not for equipment for development of the assets. ಓಕೆನಾ? Yes. ठीक है. Important ಆ ಟೇಬಲ್, ಆ ಚಾರ್ಟ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ 1 mark. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, as I already told you, aircraft cost of the engine over 10 years, body over 5 years. This is what component method of depreciation. After I tell you. Yes, sir. Yes, sir. Next, what is the difference between those 4 words on the beautiful table? Was extremely important. Difference
between depreciation, amortization, reevaluation, and impairment. Depreciation, AS 10. It is compulsory. It is a permanent, gradual, continuous decrease in the value of a depreciable asset. Depreciation means definition. Depreciation means systematic allocation. Depreciation means systematic allocation of cost over useful life. Systematic allocation of cost over useful life. Full stop. 3 methods suggested in the S10. Ready? SLM, WDV, units of production. Very good. Yeah. SLM, WDV, units of production method. This is about depreciation. Amortization, a car. Yes, sir. AS 26 for amortization, also for fictitious assets. Below that, right? Similar to depreciation. Tangible is depreciated, intangible is amortized. Revaluation pakka, AS 10 bar, AS 26. You're same. Revaluation, it may be upward or downward. It is optional. It is mainly to bring the asset to its present market value. So that is the objective. Upward or downward. Next. Impairment syllabus illa, but auditing alla baruthe impairment anta. Adake important. It arises. Rating kali kara. Nagarjuna, Nandini alla tindu bitre. Kara agbiduttalla. Kara. A kara agbitre, kara tindu body part ella impairment. That's called impairment. Artha aita? ಒಂದು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಜೋಕ್ ಇದೆ ಡೆಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಪಡಿ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ ನಂದಿನಿ ಅಂತ ಎಂಡಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ ಈಗ ಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಓಕೆನಾ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಓದಕ ಎಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ Depletion. yes okay thanks depreciation is for wasting assets such as mines and quarries ಗೊತ್ತಾದೇನೆ ಚಕ್ಲಿ sir. ಚಕೋರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ Bearer plant is a plant that is is used in the production or supply of agricultural produce. B is expected to bear produce for more than a period of 12 months. For more than 12 months, whatever the so used in production of agricultural produce, more than 12 months, and has a remote likelihood of being sold as agricultural produce except for incidental scrap sales. ಅದನ್ನ ಆಸೆಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅದು ರೀಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಬನಾನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಬನಾನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದೇ ಕೊನೆ ಬರೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಕಟ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬೇರೆ ಸರ್ ಕೋಕೋನಟ್ use tea leaves every now and then tea leaves ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ next following are not bearer plants fast ಆಗೋದು Yes, sir. Plants cultivated to be harvested as agricultural produce. For example, trees grown for use as lumber. Plants cultivated to produce agricultural produce when there lumber ಗೊತ್ತಾ ಏನು lumber ಅಂದ್ರೆ wood ದಿಂಡೆ next when there is more than a remote likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as agricultural produce other than as incidental scrap seeds. For example, trees that are cultivated both for their fruit and their lumber. Maybe banana plant ಇದ್ದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ annual crops, for example, maize and wheat. they are not bearer plants
bearer plant ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ bearer. It should bear for more than 12 months. So Shetty sir cannot be a bearer plant for you. Students are not bearer plants. Shetty sir is a bearer plant. Yakane? You will not bear me for more than 6 months in a batch. But some of you would have Shetty sir are more than 12 months bear ಮಾಡಿದವರು foundation inter final ಅಲ್ವೇಂದ್ರ? For you all of you Shetty sir is a bearer plant. Foundation inter final more than 12 months. Whereas you people Not. ಹೇಳೋದಿತ್ತು ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. When bearer plants are no longer used to bear produce, they might be cut down and sold as scrap. For example, for use as firewood. Such incidental scrap sales would not prevent the plant from satisfying the definition of a bearer plant. So, very after some time, ಯಾವ ಒಂದು ಮರ ಬೀಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ. So, if your tea leaves after 10 years, if it's not giving any more yield, then you cut and sell. That's okay. Absolutely fine. Okay, now? Yes. Next. Important. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ take care. Note carrying amount. Yes. Okay. After 10 years of marriage, okay. He says, ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 2 years ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕೇಳ್ದ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂಕಲ್ದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕದಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜೈಲು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸರ್ ಜೈಲಿದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚುಟ್ಕಾರ ಮಿಲ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. It is permanent. Forever. Sometimes temporary benefit ಗೋಸ್ಕರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, sir. Yes, sir. Note carrying amount means book value or balance sheet value or written down value. Recoverable amount is equal to net selling price rupees 90 lakh or value in use rupees 85 lakh, whichever is higher. 90 lakh. If carrying amount is 100 lakh, the impairment loss of rupees 10 lakh will be debited to P&L account. Within the bracket 10 lakh, CA, when CA is greater than RA, ಇದು CA ಫೈನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 28 ಇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ವೆನ್ CA ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ RA ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಸರ್ CA ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ carrying amount is the amount for carrying along. Carrying amount is greater than recoverable amount. Then impairment loss is equal to CA minus R. ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ತೆಗೆದು ಸಿಂಬಳ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಐ ಲವ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 lakh ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್? If you sell it now, let's say you get 90 lakh. If you use this asset for next year, you are going to get the cash flows 85 lakh. They say one of the thing you use, whichever is higher, gets uploaded. So if I sell it now, how much I would have got? 90 lakh. I use it, how much I would have got? 85 lakh. Whichever is higher. ಏನಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ ಮಾಡು. Whichever is higher. 90 lakh ಬರುತ್ತೆ. But book value is 100 lakh. That means after normal depreciation, after everything, still it's shown at 100 lakh. You are showing it higher than its net worth. 10 lakh has to be compulsory return up to P&L account. CA minus RA. Don't read too much. Iste odi saku. Artha idrige? Yes, sir. Impairment loss is compulsorily applicable for PPE or intangible assets. Over and above normal depreciation. ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯದೀಪ ಎದ್ದೇಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು P&L. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Value in use is equal to present value of future cash inflow from the given asset or cash generating unit. CG ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Net selling price is equal to fair value less cost to sell. Disclosure I already told you. Original cost addition ಚಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Dow books is a classic example.
Everybody understood yes 10 reasonably? Yes, sir. Yes, sir. Now there are two small standards before I give a break. I have to finish this. Incidental. The S10 is a big one. A16 and S12 12 group 1 group 2 ಈಗ 12 is here, sir. Okay. 12 miss ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. AS12. Very simple, easy, beautiful standard again. Government grant. Government gives you a grant. ಏನಕ್ಕೆ ವಾವ್ ಶಿಟಿ ಸರ್ such a handsome boy take 500 crore ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು No. ಏನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂಜನಾ ಏನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ You're handsome, but they won't give. but they won't give why ma ಏನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ಲಿ They should be independent in mind. independently Mind, sir. independent in mind Given for a purpose, sir. ಅಷ್ಟೇ not for a person which will be given for a purpose. Cash Foundation does an project, so government can give a grant. We didn't take it, we don't want to take sadyake ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ when there's a big project ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ we'll take sadyake not required. So two conditions where you can recognize the government grant. Recognition word ಬರಬೇಕು at least ನಿನ್ನೆಂದ ಗುಯಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ RMPD ಬರ್ತದೀನಿ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಡೊಮ್ಮೆ recognition. Yeah. When can you recognize the government grant? When there's a reasonable assurance that two conditions are satisfied. Number one, the conditions attached to the grant are going to be satisfied by you. As I said, they look, wow, Lipika is a beautiful girl, 300 crore ಅಂತ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. If she sets up an industry in a backward area with so many conditions, it should be in a backward area, plant costing should be 200 lakh, women employment should be, let's say, 30%. So many conditions they give. Our conditions satisfy ಮಾಡಿದ್ರೆ and there should be a reasonable assurance that she's going to get that government grant from the government. Today, okay, so there is a Maharashtra is the best example. ಈಗ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ earlier I think so BJP ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ NCP ಆಯ್ತು ಈಗ BJP ಮತ್ತೆ ಶಿವಸೇನಾ. So assuming Congress government told I will give you 300 crore grant ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೀಟಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಶಿವಸೇನೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಕೇಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ satisfied conditions are satisfied kanda and also you are going to receive the money, then the government grant should be recognized in the books of, otherwise you should not. Government grant can be of three types. Revenue grant for revenue transaction. I was in Hosur somewhere in 95-96 for around 8 months. Ali woman subsidy antittu en Rakshit woman at subsidy alla correct ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ woman subsidy ಏನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ woman subsidy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If you got more than 25% or 30% women employees in your company, government said whatever the salary you pay them, I will give you 50% refund. That's the government grant. So Arshivardhan ಹಂಗೆ ಅವನು HSR ನಂಗೇನೆ ಹೊಸೂರು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. HSR ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಯು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಸೂರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನಾ? ಇರ್ಲಿ. So government grant. So revenue transaction, they take it to P&L account. Capital grant. You purchase a machinery, government brings a grant. Promoters contribution. So government says, you start an industry in a backward area, I will give you 300 crore for setting up, as if I am a promoter. So these are the three types of grant. Beautiful chart is there. New. Extremely important, small, beautiful, powerful standard. Quick. Accounting for government grants, AS12. Government grants does not include government assistance such as tax holiday benefits under Section 10AA or 10B, etc. of Income Tax Act 1961, participation in the ownership, etc. Does not include 10AA barodilla. 10AA ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? SEZ units. Very good. Next, very, very important. Recognition of government grants. Two conditions. Reasonable assurance that the conditions attached are satisfied and the grants will be received by the enterprise. Receipt of a grant itself is not the conclusive evidence that conditions attaching to the grant have been or will be fulfilled. Grants can be classified into 3 arrow marks: revenue grant,
capital grant, and promoter's contribution. Promoter's contribution is credited to capital reserve. Revenue grants under the 3 arrow marks, either credit to P&L account separately, credit to P&L account as another income, reduced from concerned expense. Sir is not there. Did you all hear me? I mean, you could hear Yeah, me. we heard you. Only now they're reading. But Okay. so, sir, I thought, why isn't sir telling me anything? So I can't. sir had pockets of it. I think due to power cut, Wi-Fi stopped. Mostly. ಏನೋ ಮಾಡ್ದೆ ಪ್ರದೀಪ? Same problem, sir. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ನಾನ್ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವೈಫೈ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈಫೈ ಊರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಓಕೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತಾ? ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪವರ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ I'll change the network. ನೋಡಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಸೆಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಪಾಪ ಬೇಗ ಬಾಣ ಬಂತಲ್ಲ, ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು? Yes, Yes, sir. Maybe some issue. It looks like make me the co-host, Baba. ಯಾರು co-host? Okay. No problem. But anyhow, class will happen. I will not give you any excuse. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಹೋದಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್, ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ರೀಸನಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ದಟ್ ರೀಸನಬಿಲಿಟಿ? ಆ ವರ್ಡ್ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಂಚ್ ವರ್ಡ್. ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಪಂಚ್ ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. Conditions will be satisfied and grants will be received by the enterprise. Next sentence, Vodama. Receipt of a grant itself is not the conclusive evidence that conditions attaching to the grant have been or will be fulfilled. Just because you are received, it doesn't mean that you have satisfied the condition. Artha agta idea? Next. Yes. Grants can be classified into 3 arrow marks. Revenue grant, capital grant, promoter's contribution. ಅಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡು. Credit to capital reserve. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? Yes, sir. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀನಾ? Beautiful. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಛೀ, ಏನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. Sir, general total words. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓದೇ Yeah. ಓದೆ. Yes, sir. Revenue grants under that 3 arrow marks, credit to P&L account separately. Credit to P&L account as another income. ಇಲ್ಲ, as other income. Other income reduced from concerned expense. ಅಷ್ಟೇ. Capital grant. Okay. ಇರಕ. So revenue grant ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. Subsidy for women employment. Aditi Rao, SDPT.
ಏನೇ क्या कर रही है लिखना ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಟ್ರೆ लिखो ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ ವುಮನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೇ women salary 100 lakh ಸಾಗರ ಅಗ್ರಹಾರ್ ಬರಿಯೋ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬರಿಯೋ ವುಮೆನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ Women salary Subsidy 100 for women. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ 40 lakh 40% ಅಂದ್ರೆ 40 lakh. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 40 lakh ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ 40 lakh ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗೆ ಬರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ 100 minus 40 60 lakh net off. Is it easy? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Next, number 2. Yes. Number 2, capital grants. Capital grant andre for capital asset. Yes. Say for assets. It can be monetary or non-monetary. Ode Yes, sir. Yes, sir. Under monetary grant to Aromax, depreciable fixed asset, section 43 within the bracket 1. Reduced from fixed asset or ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಪಕ್ಕ ಆಪ್ಷನ್ 1 reduce on the fixed asset like 43(1) or option 2 show Hello. fixed asset at cost. and Subsidy shown. Yes. and And ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಆರ್ ಇದು B1 and B2 show as a fixed asset at cost and subsidy shown as a deferred revenue grant. ಇದರ ಕೆಳಗೇನೆ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಟರ್. Plant 100 lakh, subsidy 40 lakh, life 10 years. Rishika, Asta Bariye. Plant 100 lakh, subsidy 40 lakh. Lasya, wife Allah, last life Bariye. Life 10 years. 2 RMRs, option 1. Plant in balance sheet 100 minus 40, 60 lakh. Therefore, depreciation 60 by 10, 6 lakh. Assuming life is 10 years. Artha aita? Yes. Or option 2. Chikkadu balance sheet haki. Chikkadu itara. Because accounting standards can be for non-corporate. Company ga hakಬೇಕಂತ rule ಇಲ್ಲ. This balance sheet can be in any order. Right? Plant at OC 100 lakh. Lakshmi. Plant at OC 100 lakh. Liability side, reserves and surplus. Reserve surplus, underline. Under that, deferred revenue grant. Illi Vinay Montero, deferred revenue grant. 40 lakh. 40 lakh. Leave one line. In P&L. Yes. In P&L. Leave 2 lines. 2. Depreciation 10 lakh. By grant amortized 4 lakh. Same thing. Instead of this. So 100 minus 40 direct tax 60 lakh divided by 10 years. Athava left side 10 lakh, right side 4 lakh amortization grant model. Everybody understood, Baba? This Yes, is yes, the monetary grant, amount received in money towards a depreciable fixed asset. Athava. Next, come back, heroine. yes, sir. For non-depreciable fixed asset, Say treated land. as Say land. Land purchase madake government gives you 20 lakh. What should I do? treated as capital reserve. Capital reserve. Next. For non-monetary grants to Aromax. Non-monetary grant, say land given in kind. Land ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, not in money. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ language? Yes, sir. Yes, sir. Land given in kind.
say OC given away less sarvajnanta, free of cost. Record at nominal value. Land account debit to P&L account 1 rupee. Record at nominal value. Land account debit to P&L 1 rupee. As all of you are aware, every company must maintain a fixed asset register. The government is giving you land freely, no entry actually, because there is no money. But you need to have a track that you have asset. That's 1 rupee. Tomorrow, if you want, you can do the revaluation. Yes. Understood? Yes. Yeah, tumba easy standard. Next, whereas if they give or at a concessional rate, land at a concessional rate, land account debit to bank account 2 lakh. Land account debit to bank account 2 lakh, which is a bracket of the worth 100 lakh. Innonsala helti. Revenue grant taken to P&L account, either credit side or debit side minus padu. Eldriga artha aita? Yes. Focus. Be inside a class. Nimge 2 hours class alle kutkolakagilla but 3 hours exam henge bartida. So ಅರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇಡ್ಜಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು ತಿಕ್ಕೋದು ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಈ ದಿನ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. So now the second one is revenue capital grant. Either it's it is in a money or non-monetary. So the flow of capital grant, monetary term, non-monetary. Monetary can be for depreciable asset, non-depreciable. Depreciable asset andre it has to be shown an impact on the depreciation. Non-depreciable andre capital reserve, land what is used, take it to capital reserve. If it is a non-monetary, they are giving land only. Instead of giving money for purchasing the land, you are giving land. Land worth 100 lakh given free of cost. You have to show that you have a land account debit to P&L account 1 rupee, 1 rupee, 100 rupees you source. Athava 100 lakh worth of land they are giving a 2 lakh, recorded 2 lakh. Artha aita devru? Yes, sir. Yeah. Next. Third one, here alle ide bele. So promoter's contribution is always credited to capital reserve. Artha aita devrige? Yes. Illi jaga illa ansutte because you written example. Illi jaga idre ille bariyodu. Illa andre completely below that. Gist of accounting treatment. Juttu alla adu batradu. Priyanka. Oh, Priyanka. So gist of accounting treatment. First one. Credited to P&L account. Taken to P&L. Yaudu? Revenue grant. Revenue grant. Second remark. Credited to capital reserve. Yaudu? Non-depreciable capital. Very good, excellent. Yeah. Credited to capital reserve. Credited to capital reserve. 2 RMRs. One to promoter's contribution. Promoter's contribution capital reserve togobek straight away. Right side. Monetary grant towards non-depreciable assets. लैंड परचेज करने के लिए महक आपको ग्रांट आ गया तो लैंड से कम कैसे करेंगे? लैंड विल बी लाइक दैट ओनली, डिप्रिसिएशन भी नहीं आएगा. कैपिटल रिजर्व क्रिएट करो. समझ में आ गया बाबा? वो लास्ट रिमार्क. Impacting fixed asset and depreciation. Impacting or reducing fixed asset and impacting fixed asset and depreciation. Right? Monetary grants related to depreciable assets. Artha aita? Yes, sir. Sir, last one. Repeat, sir. Monetary grant impacting depreciable asset. Shruti, monetary grant impacting depreciable asset. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Impacting. Repeat that last remark. Impact in fixed assets and depreciation account. Impacting fixed asset and depreciation. Okay. What should you do? Monetary grant related to depreciable assets. Monetary grant related to depreciable asset. Reduce from the fixed asset. Reduce from fixed asset and reduce the amount of depreciation. That's the best option. One more remark, last one.
non-monetary grant say small a, land of 100 lakh FOC, land of 100 lakh FOC, FOC is free of Free of Free cost. of cost. cost. Land account to P&L account 1 rupee. Or small b, Achi, Puja, Aji, or land given at 2 lakh. Land account to bank account 2 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Sum and substance of AS12. One special point. So first, when can you recognize government grant? What is the accounting treatment? Then last one, very important. Akka? Yes, sir. Refund of government grants, all accounting effects given earlier should be reversed. Depreciation should be calculated prospectively on such revised value over the residual useful life. It is an extraordinary item as per Accounting Standard 5 and hence disclosed appropriately. Appropriately, say in P&L. PBET ಅಂತ ಇದೆಯಾ ದೇವರು? Yes. Yes, sir. 5 group 12 ಬರುತ್ತೆ mostly. ಅದಕ್ಕೆ example is refund of government grant. So government grant recognize ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ you have to refund ಏನಕ್ಕೆ? Condition not satisfied. Condition why you refund a government grant? Say for condition not satisfied. So whatever treatment given earlier ಅದನ್ನ exactly reverse ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ example ಹಾಕಿ. Example 1. Land cost 100 lakh. Subsidy 40 lakh. Credited to ಹೇಳಿ ಬೇಗ. Capital reserve. Capital reserve. Example 2. ಲಾಸ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನೋ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೇಳಿ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 100 lakh. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಬರ್ರಿ? Land cost credited to Land Cost 100 lakh, subsidy 40 lakh, credited to CR. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸರ್ CR ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ CR ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ರಿಫಂಡೆಡ್ ದ ಗ್ರಾಂಟ್. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಸರ್? Capital reserve account. Capital reserve account credited to land account. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2. ಪ್ಲಾಂಟ್ 100 lakh, subsidy 40 lakh. Reduce from plant cost. Life 10 years. Next, at the beginning of 5th year, WDV is equal to 60 lakh minus 6 lakh into 4. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ ಕಲೀರಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. 100 lakh is the cost minus 40 60 lakh ಆಗತ್ತಾ? 10 years 6 lakh depreciation. 4 years ಎಷ್ಟಾಗಿ depreciation? 6 lakh into 4 24 is equal to 36. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್? 100 lakh is the cost, 40 lakh is the subsidy. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 60 lakh. Depreciation for 4 years will be 60 lakh by 10, 6 lakh into 4 24 36 lakh ಆಯ್ತಾ? Yes. Yes. Yeah. If there is a refund of government grant,
ಇದು ಎಲ್ಲ 2 marks 5 mark ಕ್ವಶನ್. The refund of government ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್, revised book value of plant at the beginning of 5th year. Sorry, revised book value of plant in 5th year 36 lakh plus 40 lakh. WDV ಗೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 36 plus 40 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 76 lakh. 76. Depreciation for next 6 years. Prospective ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. Depreciation for next 6 years. 76 lakh divided by 6. 12.67. 12.67 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯೂಟಿ? Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು WDV ಗೆ. ಓಕೆ, ರಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ರಿಫಂಡ್. ಎನಿಬಡಿ? The plant account debit to bank account. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 40 lakh. Honestly, all of you are catching? Yes, sir. Yes, sir. You know, fish. Con- Concept. Knowledge. Next, example 3. Woman subsidy received 10 lakh credited to P&L. In the 7th year, condition not satisfied, hence refunded. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ? ದಿವ್ಯಾ ಏನು ಗೀಚ್ತಾವಳೆ ಅವಳು? ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ, ಗೀಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ದೀಪಾ. ಅವಳೇನು ಬರಿತಾವಳೆ, ಗೀಚ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ, ಟೈಯ ಹೊಡಿ ಅವಳಿಗೆ. ಏನು ಗೀಚ್ದಂಗಿದೆ? ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ವೇನೆ. ಗುಡ್, ಇರ್ಲಿ, ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನೀನು. ಏನೋ ಏನ್ ಬರೀ ಹೇಳಿ ಹರ್ಷಿತಾ? ನಾನ್ ಬರೀದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ಸರ್? Women subsidy received 10 lakh. read. Women subsidy received 10 lakh. In the 7th year, condition not satisfied, so refunded. In the 7th year, condition not satisfied, hence refunded. Entries P&L account to bank account. You are credited earlier, now debit it. ಅಥವಾ salary account ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. P&L account to bank account. Understood? Refund reverse treatment ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. Yes, well, everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. The last, the small standard before we take a break. A16, borrowing cost. 5 punch words. Borrowing cost, para number 4. Incidental to qualifying asset. Ready till it is ready to use. For acquisition, construction, and production has to be capitalized. Innonsala heltini. Borrowing cost, incidental for acquisition, construction, and production of a qualifying asset till it is ready to use has to be capitalized. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಲೋನ್ ಆನ್ 1st January 2022, 100 lakh, 12%. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? 1st January 22, 100 lakh, 12%. So 30th June 23, building is ready. So how much interest I have to capitalize? 18 lakh. Excellent. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವನು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಮೊದಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲೇನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ 1st January 22, 30th June 20 ಹೇಳಿತ್ತು. 22 ಅಲ್ಲ, ಕಾಪ ನಾವು 22 6 months ಓದೋದು. ಅಲ್ಲಿ 1.5 year ಆಯ್ತು, 2 ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1st January ಇಂದ 30th June ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಪ್ರದೀಪ? 18 months ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಗಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ borrowing cost till it is ready to use, it has to be capitalized. ಅದಕ್ಕೆ incidentally now loan taken. What is borrowing cost? ಇಡಾಫೆ, ಏನೋ ಇಡಾಫೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು. ಉಡಾಫೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಇಡಾಫೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಯಾರಾ 4 ಅಪೂರ್ವ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್, ಆನ್ಸಿಲರಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸಿಂಗ್ AS19. Special one, exchange difference, read with ES11. I'm going to connect it to ES11. So interest elri gottu. Loan taken interest. Discount, beautiful thinking by law makers.
Look at these three scenarios. Normally, market interest is 12%. I issue 100 lakh debentures at 100 lakh, 12% interest. Borrowing cost is 12%. When market rate is 12%, I issue 100 lakh, but I say I'll give only 8% interest. I may issue at 80 lakh. I would have given a discount to them, saying what? Bro, I'm not charging you 100 lakh. 100 lakh worth of debentures I'll give you at 80 lakh rupees. But interest I'll give only 8%. Then the lawmakers say the 20 lakh discount what you gave, assuming it is for 5 years, divided by 5, amortize 4% birthday, effectively 8 plus 4, 12%. Mathematically 12% agbekanತ rule illa, but intended. Beauty of thinking. Not understood, I repeat. 100 lakh a normal market rate is 12%. If you issue 100 lakh at 100 lakh, interest is 12%. Apurva? Kantara. Varaharupam yaridara melam. So 100 lakh I issue at 12%. If I issue 100 lakh debentures at 80%, I am giving you discount, tane interest would have been 8% of Spurti. So then 20 lakh has to be amortized over, let's say, 5 years life. So it comes to 4. 4 plus 8, effectively 12%. Atava, 100 lakh debentures, I say I'm redeeming you at 120 lakh. I'm redeeming at how much? 120 lakh. Then interest I will not give you at 12%. I would have given only 8%, 9%. The 20% what I'm giving extra is also in the form of interest. Atava, that is 1.3a, zero coupon bond alli. Discount on issue is also has to be amortized as the interest only. Income Tax Act alli 36(1)(3) is interest. And the next 31(3)a is a discount on zero coupon bond. Ade concept is because what discount you are giving to the bonds debenture is also in the nature of puja. In the nature of in the nature of what? Puja subject me aja. Ritik, in Kojana. So interest discount, okay, shall also be considered. Next, ancillary cost. When you go to the bank, they will charge them incidental expenses, stamp duty, brokerage, registration, that also will be processing charge, loan processing charge. Finance charges under ES 19. If you have taken a finance lease asset, till asset is ready to use, whatever the interest you pay, it is also in the nature of interest. Exchange fluctuation, special one, which Chinmay knows. Odaka? Yes, sir. Borrowing cost illi mele 5 box hakilru. Borrowing cost, ACP, qualifying asset, till ready to use, capitals. Become exam iddar matra drop agi, ಬೇರೆಲ್ಲ drop ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು become exam ಇವತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ drop ಆಗಬೇಕು. Borrowing cost, repeat. Then for ACP, Assistant Commissioner of Police are ACP. Acquisition, construction and production. Or of a qualifying asset. ಏನು qualifying asset? ಕಿವಿಗೆ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ cauliflower ಅದ ಅಲ್ಲ. Till it is ready to use. Capitalize. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್. Now what is borrowing cost? ಓದಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್. Yes, sir. A16 borrowing cost. Borrowing costs are those which are directly related to the acquisition, construction, or production (ACP) of qualifying assets till it's ready to use should be capitalized. Does not deal with whatever the borrowing cost till it's ready to use, it has to be capitalized. Does not deal with the actual or imputed cost of the owner's equity. Borrowing cost ಅಂದ್ರೆ loan ಮಾತ್ರ, not own capital. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Borrowing is equal to loan and not own capital. Equity share capital ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Next. Borrowing cost includes IDAFE. Para 4. ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Interest cost. D ಅಂದ್ರೆ
Discount. Discount on issue. Discount on issue / premium on redemption amortized. Idio amount ತಗೋಬೇಡಿ. Amortized. ಏನಪ್ಪದು discount on issue by Premium. amortized. premium on redemption amortized, ancillary cost like loan processing charges ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ancillary cost. Next, finance charges under finance lease. Next, exchange difference. Exchange difference, foreign exchange difference. For exchange difference in comparison with the Indian borrowing rate. Indian borrowing rate. Sir? Indian borrowing. Items are ನೀವು by heart ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾಫೆ. So it's interest, discount on issue or premium on redemption, ancillary cost, finance charges under finance lease. ಈ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಕೋ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಕೋ ನಂದಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಟು INR, ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಪೋರಿ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಟು INR. ಅದು INR ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಇಡಾಫೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಪ್ಯಾರಾ 4 ಆಫ್ ವಾಟ್? AS16. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಡಾಫೆ. Qualifying asset ಅಂದ್ರೆ extremely important. ಓದಮ್ಮ. It is an asset which takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Very good, excellent. ಏನು ಸಕಲ ಓದ್ತಾಳು. So which takes substantial period of time before it gets ready. ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ. Normally more than 12 months. Normally more than 12 months. So ASI ಅಂತಿದೆ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಅಂತಿದೆ. ASI ಅದರ ಪ್ರಕಾರ more than 12 months is substantial, less than 12 months is not. Full stop. Hence QA may cover. QA ಅಂದ್ರೇನು? Qualifying. Can cover small a. PPE normally take more than 12 months. Tane? Yes. Small b. Intangible assets, IA. Patent etc. doesn't happen over a product time. Parent alapura. Patented. Next, small c. Certain categories of inventories. Pooja, ene mood barta idine. ಓದಕ್ಕೆ ಓಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಲ್ಲ. Certain categories of inventories, say Aircraft. very good, excellent. Say ship construction, aircraft construction, or your construction itself will take years together. Beauty, BHL, BL, machinery construction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ? ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ BC ಇಡಾಫೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್, ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಓದಮ್ಮ. Types of borrowing and accounting treatment. 2 arrow marks. Specific borrowing minus borrowing cost to be capitalized. Specific borrowing, arrow mark. Specific borrowing, the borrowing cost to be capitalized is equal to actual borrowing cost Less minus LES. ಇದು minus correct ಆಗಿದೆ. LESS less income on temporary investment of those borrowings. ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ arrow mark ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
rupees 100 lakh 12% loan borrowed. Rupees 100 lakh 12% loan borrowed. Specifically for building construction on 1st January 22. Completed on 30th September 23. Ashwardhan. You know, 30th September 23. Entire loan repaid. Normally periodical kortivi. Entire loan repaid on 31st December 23. We presume in one shot. Next. During 22, rupees 40 lakh of such borrowed funds, beauty. 40 lakh of such borrowed funds is kept as an FD temporarily at 9%. See, you have borrowed the money. After that, suddenly, unfortunately, pandemic arrived. If you give back the loan to the bank, they will not give back. So what you do? You keep as an FD somewhere. So are you interest for the chick like? Okay, na? Yes, sir. Total borrowing cost as per AS16. Total borrowing cost as per AS16. 100 lakh into 12 by 100 into 2 years. 100 lakh into 12 by 100 into 2 years. My dear friend, nimge ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ capitalize ಕೇಳಿ last 3 months borrowing cost ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ. ಅದು borrowing cost. Some portion has to be capitalized, some portion has to be charged to P&L. So is equal to 24 lakh. 24 lakh less temporary investment income. Temporary investment income. Now 24 lakh get 2 RMRs. Right side. 1st October 23 to 31st December 23. Notice 2 years antado. Yes, sir. 1st October 23 to 31st December 23. 100 lakh into 12 by 100 into 3 by 12 months, 3 lakh. Charge to P&L as per A16 itself. Adu A16 e barodu. Adu borrowing cost. Heading borrowing cost capitalized illa. Borrowing cost heading. Capitalized left side. Charge to P&L right side. Both are as per AS16. Focus ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, Charge sir. as per A16 itself. Come to left side, Guru. In Guru, left side. 1st January to 30th, 1st January 22. Nivedeepa, happy birthday. To 30th September 23. 100 lakh into 12 by 100 into 21 by 24. 21 by 24 months. 21 by 12 months. Current ಬಂತು ಕಾನಕಮ್ಮ 21 by 12 months. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 21 lakh less temporary investment income. 40 lakh into 9 by 100 into 3 by 12 months. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Beautiful. Is it not easy? Honestly, 20 marks straight pocket ಆಗಬೇಕು. First question. Minus 40 lakh into 9 by 12 months into 3 by 12 months. 90,000. Yes, sir. Is equal to 20 lakh 10,000. Very good. 20 lakh 10,000 added to the cost of the building. Artha hai telrigo, that's called capitalized. Beautiful. Yes, sir. 21 lakh में आपका 90,000 इंटरेस्ट को माइनस करो, कितना बचा हुआ? 20 lakh 10,000. 20 lakh 10,000 added to the cost of the building. Say 300 lakh. Therefore, building cost is equal to 320.1 lakh ansute. 320.1 lakh.
depreciation, say at 10%. ಇದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ 32. 32.01 lakh. 32.01 lakh. Understood the beauty? Yes, sir. Yes. So this is about a specific borrowing cost. Right side, you may FM. General borrowing, RMR, borrowing cost to be capitalized is equal to apply capitalization rate on the expenditure of the asset. Capitalization rate is equal to weighted average rate of the enterprise borrowings, excluding specific borrowing. Capitalized borrowing cost should not be greater than actual borrowing cost incurred. Very good. 5 mark question. Yeah. Building construction. Cost 400 lakh. Specific loan 100 lakh 12%, 1 year. Specific loan 100 lakh 12%, 1 year. General borrowing. 200 lakh. 200 lakh. lakh, of which 200 lakh. Of which 120 lakh. 120 lakh used for building construction and 80 lakh for working capital. Interest for the same 20 lakh. ಅದು ನೀವು ರೇಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Borrowing cost is 2 RMRs. Left side, specific loan 100 lakh into 12% into 1 year 12 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Plus generic borrowing 20 lakh divided by 200 lakh into 120 lakh. 20 lakh by 200 lakh into 120 lakh. Statute, you have taken 200 lakh loan. On average, you use only 120 lakh for the business. That's you are proportionate. 200 lakh, 20 lakh interest. 120 lakh, yes, to. Yes. 12 lakh. 12 plus 12, total 24 lakh. Everybody understood? Yes. The proportional calculation, one more variety there. Rahul Jain, Divya. Right, next, very important. Suspension of capitalization. Periods when active development is interrupted. So, when should you suspend the capitalization? And the interest on the capitalization suspend mode. Yavaga, adike jaga idre arrow mark illade double star ಹಾಕಿ ಬರಿ. Construction from 1st January to 1st January 22 to 30th September 23. Sorry, construction from 1st January 2020 to 30th September 21. Dash due to pandemic. Construction ge ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ರಯಟ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಯಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ ತರ ರಯಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ RIOTS riots. Construction stopped for 3 months in 2020. ಆಗಿತ್ತಾ 2020 ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Construction
Stop for 3 For months. 3 months. Interest for such 3 months is abnormal, transfer to P&L account. Interest for such 3 months is abnormal, transfer to P&L account. Arthagila. Within the bracket or suspended. A capitalization suspended the capitalization. Other capitalize madangilla. You are charged to P&L. Suspension of capitalization where those 3 periods where the active construction is interrupted, those interests cannot be capitalized. Suspension of capitalization. Important high-fi word actually. During that period, construction is agilla, but banker is father-in-law. No, he will say interest kodlebeko. That's why the interest has to be charged to P&L. Everybody understood? Yes. Yes, sir. 5-10 minutes will break out. Focus mode. Next, cessation. What is cessation? Stop. Stopping the capitalization. Next slide. Cessation is stopping the capitalization word. Yavaga? When the assets are ready to use. When the assets are ready to use. In our example, Yavaga? From 30th September 23, no capitalization. When the asset is ready to use, see, cessation there, stop. Also, high-5 words, you have to learn this word. Capitalization, you have to stop when the assets are ready to use. Yes, sir. Mistake, printing mistake. Idad mele, illi, idre mele, blue ink disclosure. Next paragraph. Disclosure. In disclosure, what is it? Disclosure. The accounting policy adopted for borrowing cost and the amount of borrowing cost capitalized during the period need to be disclosed. This has to be disclosed. So these are the most crucial accounting standards of group 1. Okay. For a minute, ನಿಮ್ಮ main regular metal ತೆಗಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿದ್ರೆ ಮಾಡ. Page 71. Point me to go to this physical capital ಬರಿಬೇಡಿ ಇದು ನೆನಪಡತಾ regular metal end ಅಲ್ಲಿ 71. almost ಎಲ್ಲ detail ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. Yes, I think almost everything I covered. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾವು. ಓಕೆ 71 ಅಲ್ಲಿ PPE ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ RMPD ಅಂತ ಬರೀ ಪಕ್ಕ. ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್. This standard applies, does not apply ಅಂತ ಒಂದು ಓದಿದಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಓದಿದ್ವೇನ್ರ? Yes, sir. Yes, sir. ಓದಿದ್ದು. Then what is agricultural activity? Underline the word biological transformation. Where are plants over there? Biological asset is a living animal or a plant. Carrying amount definition, make important mark. Simple. Amount at which the asset is recognized after accumulated depreciation, accumulated impairment loss. CA is equal to original cost less accumulated depreciation less accumulated impairment loss. Half an hour, almost 20 minutes, half an hour break. Cost is, what is cost? Cash or equivalent paid or fair value of the other consideration acquired for whatever asset purchased. Either you would have paid cash, you would have paid check, you would have paid furniture for acquiring a building. All those things called. What is depreciable amount? Very important. All small words. Either it is a cost or its other substituted amount. Substituted revalue. So either cost or the revalue amount less residual value. Depreciation is a systematic allocation. Systematic allocation of depreciable amount over its useful life. Impairment here is the PPE definition. They are the tangible assets, production, expected to be more than 12 months. Is your definition? Yes, sir.
And when can you recognize FEB and CMR? ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. Cost of asset as other standard, you have to go by the self-constructed asset. Almost same principle we don't use, but it should not include internal profit. Artha, one department to another department, if you are transferring the asset, the internal profit should be excluded. Internal profit should be excluded. Excluding internal, abnormal is always excluded. Examples of items which are attributable. Idon make important mark. Idre mele ಒಂದು 5 mark question ಕೇಳಿದ್ರು. Employee benefit cost for construction, site preparation, delivery, installation, cost of testing before professional fees. ಇದು almost ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ measurement ನೋಡಿ ಇದು ಚಾರ್ಟ್. Initially cost only ಮಾಡಿದ್ವಾ, subsequently cost for fair value. Then P or Q. P and P and Takama cost minus P or accumulated depreciation minus accumulated impairment loss carrying amount. Evaluation notes refer money. Illu samet adhe tar example ide, but today's notes sakadagide. If you want, you can check it completely. Alli chart alli beautiful kotilva. But na? Yes, sir. Upward, downward, blah blah blah. Okay. Frequency helidini, depreciation aayto, methods. Any retirement, derecognition ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆಯೋದು, removing, derecognition ಅಂದ್ರೆ removing from the plant, removing from the balance sheet. ಯಾವಾಗ? When you dispose ಅಥವಾ when there is no future benefit coming. Disclosure, down books. Story ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. Yes level ಬೇಡ. Yes 12. It's almost same ಇರುತ್ತೆ. I don't think I need. Okay, government grants are assistance by the government, make important party. Maybe government agencies, national or international agencies, United Nations in the world. You know the gastric problem in the form of cash or kind. In return for the past or future, idon sentence alla hakonbiಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ summary ಇದು revision metal ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದೆ, ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. Then ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈಗ. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಗಿರೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS16. ಇದು AS16 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ನ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, sir. Interest and other costs incurred in relation to borrowing of the funds. IDAFE ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 lakh ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ PPE, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬರೆದ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? No, sir. ಪೂಜಾ ಬರೀ, ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ, ಕೋಣ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬರೀ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, LBB, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಅನ್ನ ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೋರಿಂಗ್, ಜನರಲ್ ಬೋರಿಂಗ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೋನ್, ಪ್ಯಾರಾ 4E. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Actual cost, when you take a loan foreign currency, actual interest on foreign currency loan plus exchange loss, or had you borrowed in Indian rupee, what would have been the rate? Whichever is less. Make important mark. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓದಕ್ಕ ಹೋಗಕ್ಕ. Para 4. Para 4A of AS11. Yes. Para 4A. Example. ತಪ್ಪಿದೆ. Para 4 within the bracket small e. IDAFE ನಲ್ಲಿ ಈ ತಾನೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲವ್ಲಿ. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ CA ಫೈನಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದಂಗಿದೆ. ಓದಿ.
Para 4 small a. Example, XYZ Limited. Yes, sir. Example, XYZ Limited has taken a loan of $10,000 on April 1, 2006 for a specific project at an interest rate of 5% per annum payable annually. It is a specific loan, it is not a generic loan. Next. On April 1st, 2006, the exchange rate between the currencies was rupees 45 per USD. The exchange rate as at March 31st, 2007 is rupees 48 per USD. The corresponding amount could have been borrowed by XYZ Limited in local currency at an interest rate of 11% per annum as on April 1, 2006. They say complicated, but I will make it easy. Borrowing cost to be considered. Actual cost. You know, is to loan to foreign currency. 10,000 $10,000 $10,000 US. Interest rate in the foreign currency 5%. 5% per annum. So that means 10,000 to 500. Interest are you giving at the beginning or at the end? Closing. At the end. That's a red ink ಅಲ್ಲಿ close ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಲಾಜಿಕ್ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತೀನಿ 10,000 to 5% repaid at the end. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ paid at the end ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ paid at the end. So what is closing rate? What is the rate at which you have paid? 48. So $10,000 into 5%, 500 into 48, that means 24,000 the actual interest plus exchange loss. When you borrowed it was 45, now it is 48. How much is the exchange loss? 3 rupees per dollar. 3 rupees. 10,000 into 3, 30,000. That means the total cost came to 54,000. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. You have borrowed $10,000 at the beginning. 5% interest on the 500. Interest is paid at the end. That means end rate use ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 24. What is the rate on 31st March? So 48 ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು 48. 40. That comes to 24,000. Darshan, very good. Exchange loss. When I borrow it as 45, and then it is 48, 3 rupees into 10,000, 30,000. Total actual cost 54,000. Or had I borrowed in Indian rupees, equal had I borrowed, ಯಾವಾಗ borrow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ beginning ಅಲ್ಲ end ಅಲ್ಲ that's an opening rate. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಕ್ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ನನಗೆ you have borrowed at the opening rate 10,045 4,50,000 you have borrowed and Indian rate is still 11%. So that means had you borrowed ಎಷ್ಟು ಓಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ 49,500 ಇಲ್ಲಿ 54,000 ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. So they say out of 54,000 49,500 whichever is less is the borrowing cost. Balance 4,500 is treated as a exchange difference as per S11 debited to P&L account. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ 5 mark question. Same question with percentage different or the amount different. When you borrow in foreign currency, $10,000, 5%, interest is paid at the end and end rate 48. That means 24,000. Exchange difference 30,000. Actual 54,000. What's called? Had you borrowed, this is a notional calculation. New loan yav borrow ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈತ್ರ at the beginning. So 45 rupees. 10,000 to 45 at 11%. 4,500. So what extra you paid is the exchange difference as per ES11, whereas 4,500 will be the borrowing cost. Artha aita? Yes. In other words, adanne out of the total exchange difference of 30,000, 4,500 to be continued as a foreign exchange difference. Balancing figure rupees 2,500 shall be considered as a borrowing cost as per para 4E of A16. Artha aita? Exchange difference is to 30,000. 30,000 4,500 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ this is first. Everybody understood? Yes, sir. For LHS interest, use closing rate since interest is payable at them. For computing notional Indian interest rate, use opening rate since loan is borrowed at the beginning. ನನಗೆ ಇದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು at the end whereas loan borrowed at the beginning. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ if the local borrowing rate is 13%, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಿ ಸುಪ್ರಾ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಷ್ಟು
54,000. 54,000 13% ಅಲ್ಲ. Make a correction. ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು 10,000 ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes. 4,50,000 loan into 45. 4,50,000 into 13%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? Yes, the same 58,000. 58,500. Whichever less is 54,000, that means the entire 54,000 has to be borrowing cost. ನೀವು ಮತ್ತೆ LBM ತರ ಸರ್ 58,500 minus 54,000 4,500 ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಷನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಇದು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Entire borrowing cost, which is the bracket. Write your name and write LBM. 58,500 is the notional cost. No concept of discussing 4,500. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Okay, I'll give you 30 minutes break. ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Meeting end ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1:10 sharp we meet. I'll be taking maybe another 2 hours. I require another 2 hours, sir. So till 3:10 ವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes, sir. I see you enjoy. 1:10 end the meeting.